Geef me staat nog eenmaal bij de Wasser in Red Hook. Ik kan zijn van de wapens wie in de Statue of Liberty zoekt ons het morgen. We're here by Perlowitz Kitchens. Wow, kijk de hazen doen, wat staat is. Laat maar aanchecken door Geveren. Perlowitz Kitchens. Laat maar aanchecken Geveren, let's go. Shalom Aleichem. Gaan we zitten Hawaii. Shalom Aleichem, Shloim. Dicht zu brengen door heerst en is gring brengen. It wasn't easy. It's a little out of Borough Park, yeah. But we made it. Baruch Hashem, schkoik van een kimmes met een honor dit hier op Hawaii. Thank you, Baruch Hashem. Beautiful place, Koidem Kol. Ja, so laat me geven maar vier raam wie me is doen en laat me er wazen bussen stemmen doen. Let's go. Die best doen bij GKC Kitchens. Okay. Bussen stemmen, wenn een mens bouwt de house en die host de house, die wil wissen wie ga ik voor kitchens en wie ga ik voor vanities en voor bookshelves. Du is de plaats, komst daaraan en ga je wazen naar de tisch, zet zich daarop, a cup of coffee ongegraaid, a bar of water is ongegraaid voor dich en man kan het legaim ook. Dus man kan maar legaim doen en zet zich daarop met dich en het gaan we er vol, het nemen op dan budget, wat is die dat? Dus die tekst de mensen eens, hoe zijn budget is? Hoe zijn budget is. Okay. En nog dem, zoek met zijn budget, trijf maar met z'n arbeid met dem, de beste, de geschmackste kitchen wat ze schaig. Okay, so laat me dan maar water, laat me dan wat dit zich doet. Zo samen doen, laat me dan met z'n kitchen doen. Shloim, je kan nog van die experience around to the plaats. This place is gorgeous. Stay daar waard. Die zich eruit zetten met dich. Dit loont zich. Ja. You cover every budget. Every budget. Wow. En wussen stemmen ook het. En stemmen wussen de malen van die plaatsen, die komst daaraan, waar komst dan kitchen appliances, waar komst dan ganze house van appliances, en dan counters, dan extra countertops, en dan vanities. That's an unbelievable thing. Ik ga zeggen van was, wel, einer kauft a kitchen by company, en nog kauft a appliance by zweite company. Not always is the appliance fit the kitchen. What's the measurements? So die komst eraan en you cover the whole kitchen. Die wokst roos wie bij melig. Komst eraan, hast alles. Custom, alles, the whole kitchen. Alles, was die wil, dat niet gaan krijgen, dat niet gaan doen. Het samen staff en het alles was gewaard. Die komst erop, ze de mensen hoes. Ja, het samen dat service, het komt erop, dat niet gaan doen. Oké, ga hem, laat me erin nemen, laat me de wazen wat ze dit zich doen. En samen doen van dan dining room, was du maar raak was die schijnen, wie ze lijken de bloemen, wie ze lijken de aanwezig. Samen doen als een schijnen display, doen we maar als dat, nog een display. Zij elegant. Zij klassisch. Zij klassisch. En zij klassisch. So the way ik verstaan doe, is you have the top quality, het komt top quality, mag ik zeggen, als het niet stam furniture van billige, het is echt het is high-end top quality furniture. So en samen doen deze. Laat me geven maar wat ze maken met doen en wat de geest moet schikken werden. So deze is, als ik kan het maken, een kitchen, dan pantry. Die hast eigenlijk, het is vloeiend, het is ongelijk. Jede shelf is een different shelf voor zich, een different messechte. Beautiful. Kan het zijn en nog maar te doen dan. Stunning. Deze. So you create side the appliances, the ovens, met... Kijk, als deze, is weer het gemaakt. So wat dit er doen? Keiner weiß nicht. So if you want, kan ze nog macht. Kan ze nog? Want kan ze af en het is een hidden box. A hidden doors. Hidden doors. So die was aan die house gas, was die house doen. Jetzt können wir an doen. Ob sie clean ist es offen. Exactly. Wil de master doen dan laundry room. Die was wissen, ik ga maar laundry room. Ik wil zo zijn clean. Meine Kinder dan douchen is messy. Ik ken niet. Een kies maar uit de haren. Als du rein de hose is alles geht. So haben wir die shelves. Noch dem ins Gehen mit den Appliances, weißen wir, wie die das, wie hoch, kijk eens om. Alles ist da reingelegt. So since you give the appliances as well, weißt du, pink the exact measurements. Exactly. Beautiful, classy, clean. Herrlich, beautiful. Okay, Chaim, so jetzt bin ich gewesen, ga ich ihm the opportunity von Mayen. He is the owner of the company. And let me, Mayen, introduce yourself. Put this up. Clip it over there. Shalom Aleichem, Mayen. Shalom Aleichem. How are you? Good, and you? Beautiful, thank you. Amazing place you have over here, amazing company. Let me hear from you a little, what's going on here. So welcome to GKC Red Hook. This is objectively and modestly the most beautiful showroom in the world. As you can see, a beautiful contrast between super modern, innovative kitchens and this old rustic style previous warehouse. I love that, the old rustic style with the modern mahogany gorgeous kitchens. It's like such a interesting mix. Yeah. This is like the big design trend, combining traditional and modern.
Right. So we have that ability. We can do any style kitchens from super traditional to super modern. So if somebody wants to be traditional, he comes in, I'm more of a traditional person, we got you covered. I'm more of a modern type of person, we got you covered. Exactly. Beautiful. Yeah. So what he started telling me before was that you could actually go down to his house, sit down with him at his home, or he could come down here to this beautiful, I mean, I would recommend anybody coming down here just for this beautiful. Correct. It's ideal. a gorgeous place here. Basically, three options. We can do an online meeting to start. We can come to your home. Eventually, we would come to your home to measure anyway as part of the design process. Right. Or you can come here, and you're right. The best way is if you can come down here and you can actually be inspired by all different type of gorgeous styles that you have here. Yes. Now let's say a person comes in and he has his own idea in his head. He has a dream what he wants his kitchen to look like. Yeah. And you don't have it here in the shop. Yeah. You sit down and you draw it up with him. How does that work? Yeah, absolutely. Actually, yes, it's all inspirational. All these kitchens are just ideas. But every single kitchen we do is custom designed according to the client's preferences. Wow, I just passed by here before and I was just looking at the table. I saw a bunch of different sketches. So you actually sit down with a pencil and you sketch up a kitchen? Pencil is just for show, but really, like you can see here. 1 second. So this is a design software that we use that actually shows you how a kitchen looks. So you can sit down and the person says, okay, I want the oven over there, I want the cabinets there, and you actually sit and design it with them together. That's very cool. Now this is for New York, right? So you look out the window over there, we see the Statue of Liberty, you probably say hello to it every morning. Yeah, exactly. That's very beautiful. Yeah. What's with somebody who lives in Florida, lives in, California, how does that work? So we're a national chain. We're actually located in Los Angeles, Denver, Dallas, Atlanta, Washington, D.C., Chicago, Brooklyn, Long Island, Fort Lauderdale, and Orlando. That's so cool. So many locations. Yeah. So that means you cover the whole USA basically. Exactly. Worldwide, actually. We do kitchens around the world because the design can be done anywhere. It gets shipped from the factory and we can ship it anywhere in the world. That's so cool. But I love the part that you cover from when the customer walks into your store, you cover it till the end. It's all you. You install it. Correct. And you insure it. That means, design, supply, install. That's great. Yeah. Also including the appliances, countertop, sink, faucet, whatever you need. You do everything. So you don't just do this part of that, but you cover his whole kitchen from A to Z. The whole kitchen and actually the entire home. So our specialty is to accommodate new homes or entire home renovations where we do the closets, wardrobes, bathroom vanities, laundry rooms, the whole house. The whole house, that means the furniture. The cabinetry, the woodwork. The cabinetry and woodwork. That's really cool. Yeah. Okay, so if somebody wants to reach out to you, Ayan, Mayan, or somebody wants to reach out to Shloimi. Yeah. What's the number? What's the website? Okay, so I need to the mic? Or Can I have the mic? okay, so let me, 1 second. Clip some of name. Give me a second. I'm in it. It's in the video. Close in the video. Ze gaat eraan de video. It's natural. It's natural. Alsof je de wood doet. Alsof je de wood doet als natural. This is ook natural. So op eine daarvan. So rustic. Okay, so op eine daarvan kitchen. Was alles van mij gered. Kannst met elkaar samen met Shloimi. Shloimi wird kennen. The number is 845-828-0029. Beautiful. Oder kann man kommen Mayan, wird kennen. But the number is noch, wir gaan noch mal sagen, 845-828-0029. Beautiful. So eine redt not Ivrit. He speaks only Hebrew. It's Mayan. We have Mayan over here. Somebody speaks only Yiddish. We have Shloimi here. Exactly. Somebody speaks English. You can meet both. Exactly. I love that. All right. Welcome, dude. We can't wait to see you here. Thank you. Whatever needs a kitchen, here's the center. Thank you, and have a great day, Mayan and Shloimi. Kol tov.